Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí. Aquí estamos en otro vídeo de la Bruja de Blair, pero ya en el volumen 3. Y os tengo que comentar que este volumen 3, el por qué no lo sé, pero me está dando problemas. No se escuchan las voces de los personajes y el sonido ambiental no se escucha, solo se escucha la música de fondo. Por lo que yo haré es buscar por YouTube alguien que haya hecho la guía y tendré que pillar las escenas con la voz. Y ya está, es que no puedo hacer más, porque si no, no se va a escuchar en ningún momento, y si no me va a tocar a mí los cojones. Y he buscado maneras de arreglarlo y no he encontrado ninguna, así que bueno, vamos a empezar y no perdamos el tiempo. To Father Joshua Stone, Baltimore, Maryland, February 19, 1786. My dear friend and trusted advisor, regretfully, I must inform you that I shall not be returning to Baltimore in the spring. I cannot, in good conscience, return to my position as a shepherd to the faithful. How can I lead my flock when I myself have lost my way? Before I can ever preach again, I must rediscover my own faith. I have come to question the very nature of good and evil. I have seen bloodshed in the name of God, and witnessed his children sowing the seeds of evil. I cannot escape my intuition that our good Christian faith blinds us to the greater evil that exists within our midst. Tomorrow, I travel to Blair Township. Doubtless you have heard of their recent demonic plight. I know not what manner of evil plagues Blair, but I go to find the true nature of God, and in the process, myself, your humble servant and eternal friend, Jonathan Pry. Y bueno, ya conocemos a Jonathan Pry, lo vimos en el volumen 1, durante un pequeño momento lo vimos. Tras un enfrentamiento. Y bueno, vamos a mirar alrededor. Por ejemplo aquí, cartel, la ciudad de Blair. Supongo que todo esto saldría con voz, pero bueno, estos detalles tan pequeños los leeré yo, sin más. Vamos a ver qué encontramos por ahí. My good lady, where are your townspeople going? Out of Blair. It is the den of Satan. The witch feasts on our children. What witch? Explain yourself, woman. God help you if you go to Blair. Bueno, la gente está huyendo de algo, la gente está asustada. Y eso para nosotros, desde luego, que bueno no es. A ver si podemos entrar a alguna puerta, algún hogar. Está cerrada. Pues nada, a este por lo menos no. Porque no sé por qué ocurre, pero me jode que te cagas. Y encima parpadea la talla. ¿Por qué parpadea? Es que de verdad, estos tres juegos tienen más bugs que mi culo. Y lo digo muy en serio. A ver, aquí en la parte trasera habrá algo. No. Ahí tenemos vacas también, ya las vimos en el volumen 2. Son muy amigables. Vamos a ver si aquí podemos hacer algo. La taberna está cerrada por hoy. Tampoco podemos entrar a la taberna, maldita sea. A lo mejor esto que está ocurriendo de estos horrores, ojalá solo sean al principio. A lo mejor luego se vuelven a poner bien, pero espero que sea así, al menos. Gentlemen, can you tell me, please, where are all the people going? It's the witch! Ellie Ked! Never speak her name, boy. Good sir, I implore you, what terrifies the people so? God has forsaken us into the arms of evil. Go back to where you came from, friend, before it's too late. Tell me, is there anyone in town? Anyone who can help me? I've come to fight the evil here. Sir, you are a fool if you stay here. But the town's magistrate, Jonah, and Father Goodfellow have stayed behind. Jonah is located in the courthouse, and Father Goodfellow is in the church.
Bueno, pues tenemos movimiento en el juzgado y en la iglesia. A ver si esta puerta se abre. Es la del granero, esta sí se ha abierto. ¿Eso es un cadáver? No estoy seguro. Sí, son palomas. Hostia, chaval. ¡Hostia! Vale, cuidado. Vale, dale. Pumpa, pumpa. Vale, ya está, venga, chavalín, ya está. Muere. Ya ves que tampoco suenan los... ya puedes meter el arma. Joder, le cuesta, Le estoy dando al botón y no se mete. ¿Cómo coño guardo el arma? Porque, sinceramente, paso de tenerlo ahí. Hostia, qué paciencia, señor. Le estoy dando al botón que supuestamente he configurado para que se guarde y no se guarda, tío. Es que el juego no tiene nada bueno, ¿o qué pasa? Bueno, ya está. Lo he configurado, he hecho una transición, no sé si lo habréis notado, pero lo he tenido que hacer porque el juego ya me estaba vacilando. Aunque en este botón el arma se saca con el botón izquierdo del ratón, así que seguramente más de una vez, sin querer, pues lo saque. Como ahora. Tengo que mirar qué es esto. ¡Whisky! Mejor me llevo esto, nunca se sabe cuándo voy a necesitar un trago. No, desde luego. Y el whisky a lo mejor te gusta. Yo nunca lo he probado, ni tengo intención así de primeras de hacerlo. Pero bueno, al que le guste, oye, me alegro por él. Oh, missing. Vale, cartel de una persona desaparecida. Vamos a inspeccionar el cartel. Ahí lo tenemos. Hostia, qué guapa. Sí, señor. Ha desaparecido la chica. ¿Esto qué es? Bueno, ya vemos que tenemos una linterna que sinceramente mola para esta zona del juego y que debería haber utilizado más. ¿Puedo salir con la linterna? Sí. Queda más realista, así que voy a dejármela puesta por un ratito. Vale, ahí no hay nada. Ahí tenemos otro cartel de missing. Hostia, la gente ha desaparecido ya, A ver aquí si hay algo. No hay nadie directamente. Perfecto, oye. No sé, no creo que se le gaste el farol, ¿no? Vale, aquí tenemos la iglesia y el juzgado. Voy a mirar antes el cartel de missing por un momento, a ver si... Un book. Perfecto, cartel de una persona desaparecida. Aquí está. Hostia. Y son jóvenes, por lo visto son personas jóvenes. Lo que hay, es lo que hay. Arriba a la derecha hay algo que yo tampoco veo. Ya lo miraré luego en la grabación. Antes de entrar a estas dos casas voy a mirar este lugar que está un poco apartado y no sé si será importante. Está cerrada, necesito una llave para abrirla. Y hay un pozo ahí. ¿Qué significado tendrá todo esto? Vale, un pozo, pero no puedo interactuar con él. Y ahí está el cementerio. Sí, señor. La raja está sellada. ¿Qué clase de magia bloquea mi camino? Hay magia en este juego, creo. Así que cuando aprendamos magia quizá tendremos la opción de hacer algo. ¿Esta puerta? Se abre. Cambio de música. Al menos lo único bueno es la música, que por lo menos está ahí. Ya podemos guardar el farol. Yo creo que aquí no lo necesitamos. Y voy a ir haciendo clic. Lo que esta vez hay que hacer clic derecho. Hola. Good day, Father. I am Jonathan Pry. I've come to investigate the strange events that have plagued your town. Welcome, welcome, my son. I am Father Hale Goodfellow. A demonic evil has infested our once peaceful town. The people flee in terror. I have prayed that someone will be able to rid this place of her. God willing, you are that man. Her? Do you mean Ellie Kedward? Do you believe she's the Blair Witch? Oh, I am certain of it, my son. I discovered her diabolic ways some time ago. And though Jonah finally banished her to the woods, I fear she has escaped and is now exacting her revenge upon the poor souls of this town. It was you who discovered that she practiced witchcraft? Tell me, Father. Tell me what happened. She worked her evil charms on the children of Blair. One of these children, a young girl named Isabel Abel, confided in me, and hence the witch was found out. What sort of evil charms? No one knows. The children said that she lured them to her house and drew their blood.
It was on this basis that I accused her of witchcraft. What other reasonable explanation could there be? I reported my findings to the magistrate, and she was found guilty. Strange behavior, to be sure. But what other evidence do you have of her witchcraft? It is the very children who accused her that have gone missing. In my mind, this means that the witch has survived her punishment, or worse, returned from the dead to seek her vengeance. You are so convinced of your truth, Father. I wish I could be so sure. What troubles you, my son? You act as if you've lost your faith. I have. You must believe in yourself and in God. He has placed you here to test you, and it is only your faith that will allow you to succeed. Then pray for me, Father, for my faith has rotted. God has left me, and I abandon him in return. If you have lost your faith, why did you come here? I came here to discover or rediscover what I truly believe, but each passing moment leaves me more confused. Perhaps I should leave this place before I bring the wrath of God down upon us all. You will find your faith again, my son, and it shall be stronger than ever. You must believe that God has sent you on this great journey to help not only the children of Blair, but yourself as well. Yes, the children. There are things I must tell you. Strange things that I have witnessed firsthand. What kinds of things? Graves have been defiled, corpses missing, and one night as I walked home through the forest, I saw the undead roaming through the woods. At first I thought my eyes were failing me. I'm not as young as I used to be, but I ventured close enough to see them, disfigured and demon-eyed, and smell them. Oh, I tell you, my son, the smell was horrible. They chased me, and I feared for my life. It was a truly horrific experience. Could it have been a dream? I wish it had been, but it was real. And a few nights later, I began hearing a voice beckoning me. Now I realized it was the witch. The voice was strange, garbled, but at the same time, gentle and alluring. I found it impossible to resist and ventured into the woods. I don't know the woods well, and it was very dark. I was lost after only a few moments. It was then that the voice became threatening, demonic. It became obvious that it was the witch and that I was in the presence of the devil himself. That is a strange tale, Father. There are many things here that are strange. I pray that you will uncover the truth, my son, and spare our poor town from this blight. I will do what I can. Whatever truth lies in those woods, I will seek it out. Vale, pues ya está. A ver si nos dice algo más. Vale, lo mismo de antes, perfecto. Bueno, ya me buscaré la vida para intentar ponerlo con volumen todo, porque si no va a ser una auténtica chapuza. Ya el juego tiene muchos bugs como para que encima no muestre lo único que podría funcionar bien, pero bueno, es lo que hay. Salgamos por esta puerta. Oh, cuidado. Llegamos. Joder, con la cámara, ¿cómo la odio? Qué bonito, por favor. La música de fondo yo creo que es lo que más destaca ahora mismo del juego. Pero parece que no hay nadie que ver. Y ahora podemos salir. Muy bien, pues tenemos que ir al juzgado. Es el único lugar que falta por mirar. Y es este. Hola. Cambio de música. Sí, señor. No sé si es por aquí. Vale, parece que es por ahí. ¿Habrá algo en el otro lado? Exacto, hay algo. Y lo quiero mirar. Al parecer hay dos caminos para hablar con él. O sea que, bueno, da igual cuál tomemos, creo yo. Lo importante es llegar hasta él. Esta es la cama, el dormitorio del señorito Jonah, se llama. Joder, ya veis que hay cambios de cámara muy bruscos.
Es que el juego, no sé, no piensa con la cabeza, piensa con el culo también, entonces... Pues no sé, no puedo hacer milagros. Es que lo dificulta todo para grabar, es impresionante. Bueno, pues vamos a hablar con él. Hay un cartel también que pone Missing. I would welcome you, good sir, but I cannot imagine what your purpose would be in traveling here. Tell me, what is your name and what business do you have here? I am Jonathan Pry. I've heard stories of an evil that plagues your town. I've come to offer my assistance. Pry? I've heard that name. A witch hunter. I have been known as such. Well, I will tell you this, witch hunter. Our town has indeed been vexed by unexplainable occurrences. Several of the town's children have disappeared, but we have no need for the interference of outsiders. Your children are disappearing. Your townsfolk are fleeing and speaking of witches and demons, and still you refuse my help? The people can be forgiven for jumping to a supernatural conclusion. They fear for the well-being of their children. But this is an official matter. I have 2 suspects in my custody now. I appreciate your offer, but your help is not needed here. The stories speak of a witch. Yes, we've sown the seeds of our own local legend with that one, I'm afraid. Tell me about her. Nothing to tell, really. An old woman named Ellie Kedward was found guilty of practicing witchcraft, and in accordance with local laws, she was banished from the town. Banished? Yes, she was tied to a wheelbarrow, dragged into the woods, and left for dead. The winters are harsh here, and no one could survive in the deep woods without shelter, especially an old woman. But how can you be sure? We have sent several search parties into the woods, both to look for the missing children and the remains of the witch. Neither has been found. But the children? What else could explain the disappearances? Most likely they've gone into hiding. After Ellie was banished, the children's imaginations began to run wild. But you mentioned suspects. Yes. I am awaiting the arrival of troops to escort 2 prisoners to Baltimore for trial. And one of them, a woman named Elizabeth Styler, is suspected of witchcraft. Do you think she is involved in the disappearances? I found her lying on the floor in the Kedward home. She was mumbling strange phrases. Around her were the remains of dead animals, arranged in a strange pattern. I arrested her for suspicion of practicing the black arts. Who is the other prisoner? Our town drunk, Hiram Heathtoe. We found him hiding in Smith's barn in town. He's always been a bit crazy, but now he insists that he was hiding from a witch or some other form of demonic being. We arrested him for stealing a chicken from one of the local farmers. Until the troops arrive, I will be conducting a more thorough investigation. I would like to question your prisoners. With your permission, of course. You're a man who doesn't take no for an answer, witch hunter. I don't see any use in talking to a drunk and a delusional woman, but you may see them. But I warn you, witch hunter, do not interfere with my investigation. Here is the key to the jail. I assure you that I will stay out of your way. My offer stands. I am at your service if there is anything I can do. If you truly believe that this is a matter of witchcraft, you might consider a visit to Coffin Rock. What is Coffin Rock? Coffin Rock has been the source of legend for generations. Some say from the time before this area was even settled by the white man. Most of the townsfolk whisper the name and would never venture there. But it seems to me that a witch hunter would be interested in a place like that. Perhaps after talking to your prisoners. Here is a map to Coffin Rock. It lies near the center of the forest. If you find anything that will be of use to me, report back here immediately. Vale, pues ya sabemos algo más. Coffin Rock. Quizá lo podamos visitar. ¿Algo más? Si encuentra algo que me llegara a ser útil, hágamelo saber inmediatamente. Perfecto. Entonces nada más.
Bueno, pero ya tenemos la llave. Me imagino... Un momento, esto de la pared es un arma y bastante poderosa. Vale, también otro cartel de Missing. Vamos a mirarlo. A ver qué nos dicen. En este caso... Bueno, ¿qué nos dicen? No nos van a decir nada, pero... Tenemos otra persona, ya son 3. Y sigo diciendo, son niños. Por eso yo he dicho que eran jóvenes, pero en realidad son niños. Aunque no parecen tan niños. Pero bueno, el juego hace lo que quiere. Mapa de Coffin Rock. Por cierto, en esta volumen 3 volvemos a tener el mapa, ¿eh? Vamos a ponerlo. Tenemos notas, anotación en el diario 1. Algo realmente ha asustado a estos pobres ciudadanos. Debo descubrir por qué oyeron tan aterrorizados. Anotación de Oz. Tuve una charla con Jonah. El magistrado rechaza mi ayuda. No puedo permitir que eso me detenga de hacer mi labor. Puedo obtener un mapa, así que no tendré que depender de nadie para encontrar mi camino por el bosque. Coffin Rock parece ser un lugar lógico para comenzar mi investigación. Y también con el cura, que no tengo dudas de que él habla desde su corazón, pero no puedo evitar creer que su miedo a que la bruja regrese ha hecho su imaginación hiperactiva. Su supuesto encuentro con los muertos tiene todos los síntomas de una pesadilla. Y bueno, tenemos aquí los objetivos. Hablar con Jonah, con el padre, hablar con los prisioneros, que lo vamos a hacer ahora, e investigar Coffin Rock. Y este es el mapa. Mapa de la ciudad. Aquí está la iglesia y esto creo que debe ser el juzgado. Este es el cementerio y aquí debe estar la prisión, donde estaba cerrado hace un momento. Ay, respiremos. Vamos a coger la llave porque si nos vamos sin ello... Vale, no, necesito la llave. O sea, la llave, la tienes aquí. ¿Cómo la cojo yo? Sin que... Ahí, perfecto. Llave de la prisión. Bien, pues ya está. Vamos a poder salir. A ver si entrevistamos a ellos. A los prisioneros, son 2. Y no sé cuánto llevo de grabación, pero dentro de poco lo iré dejando porque es el primer episodio y quiero ver cómo queda cuando yo pille las imágenes de alguien de YouTube, porque si no va a ser jodido, ¿eh? ¿Qué? ¿Tengo que utilizarla manualmente? Necesito... Vale, tengo que usarla manualmente. Por aquí estará. Llave para la prisión de la ciudad. Digo yo que es esta. A ver, si no, pues a lo mejor tengo que pensar un poco otra jugada. A ver, relax. Llave para la prisión. ¿Cómo la...? No. Vale, parece que no es aquí, concretamente. Vale, quita el farol. Pues sinceramente ahora mismo estoy perdido. A lo mejor... No sé, tiene que haber otro lado. Porque esto no tiene ninguna otra explicación. Si le doy clic derecho... No, esto no es. Pues no sé, sinceramente, tiene que haber otro camino. La prisión. A lo mejor ya lo he pasado. Vale, la puerta se ha quedado abierta. Da mal rollo, pero se ha quedado abierta. Creo que por aquí no tendría que ir aún. Voy a asegurarme. Antes de que me marche debo hablar con los ciudadanos restantes y descubrir qué saben. ¿Veis? No puedo irme. Tenemos que encontrar la prisión. Bueno, pues habrá... Bueno, de hecho había muchos sitios que estaban cerrados, así que no tiene por qué ser ese lugar concretamente. Aunque es el único que me ha pedido una llave, también hay que decirlo. ¡Oh! ¡Oh, tío! Estoy en shock. ¿Qué ha ocurrido aquí? A ver, relajémonos. No puedo interactuar. ¿Y por qué? Hostia, esto no es muy sano de ver. No me esperaba algo así. Bueno, supongo que esto es la prisión, ¿no? ¿O me avisan? Sí, es la prisión. Hemos usado la llave. Veamos qué hay. Me voy a quedar en silencio. Who are you? What do you want? I told that damn Jonah I ain't got nothing to do with anything. Can't you all leave me be? Or at least give me a damn drink. My name is Jonathan Pry. I want to talk to you about the strange events that have befallen your town. I ain't got nothing to say unless I have something to drink. Is this what you're looking for? There it is. Oh, come here, my precious. I have missed you. Thank you, Mr. Pry. Now tell me, what do you want to know? Tell me about Ellie Kedward.
Blair Witch. I told that damn Jonah not to do anything so foolish as to send her into the woods. She will be the death of us all, Mr. Pry. I'm sure of it. She has dark knowledge that can send us all into Satan's arms. She's come back to drag us to the bowels of hell. Look at me. I hid for days from these evil deeds. In Smith's barn. I only came out when I was hungry. Potter says I stole a chicken from him, so they throw me in here. Defenseless. It's only a matter of time before the devil finds me here. Shh! We must speak quietly. One of the devil's disciples shares this very jail with me. But Hiram, I can hear you just fine. You can't hide from me, friend. Please, Mr. Pry, I beg of you. If you have power over the evil that plagues this town, start here, with the wickedness that lurks in this jail. Why have they imprisoned you, good lady? They accuse me of heresy. I'm guilty of nothing other than being in Ellie Kedwood's house. The magistrate said you were behaving strangely. Strangely? Yes. Would not anyone behave strangely after seeing the terrors I beheld? When I entered the house, I was greeted with the stench of death. Slaughtered animals, entrails asunder, it was all too much. I was paralyzed with fear. When Jonah found me, I was still out of my senses. That could not have been my work. I could never have done that to those animals. But why? Why were you in Ellie's house in the first place? She calls me. Ellie? She calls you? Yes, she calls for help. Ellie is not evil. She is only misunderstood, as am I. She did not harm any of those children. Ellie was the one that taught me the ways of the craft before they banished her. I've not seen her since that wretched day. So, you admit to being a witch? Yes, but no one knew. I kept it a private matter, lest I end up dead like Ellie. I'm not an evil woman. Does the mere practice of witchcraft make me so? I hear stories of walking dead, of children disappearing, of all sorts of strange things. Surely nothing good or pure could bring about such horror. These events are somehow related to each other, and I am here to find out why. But I've done nothing wrong. They call me a heretic, simply for violating their principles of Christianity. I am going to Coffin Rock today to investigate these events. Then we shall see what form of evil is at work in this town. ¿Tú tendrás algo por dar después de esto? Vale, pues comenzaremos aquí. ¿Qué tendría que hacer? Están nerviosos. Vale, otro missing. No sé cuántos habrán, pero... Cartel de una persona desaparecida. Aquí está. Ya no es tan joven este hombre. Y ha desaparecido. Es decir, que han desaparecido gente de cualquier tipo de edad. No necesariamente han de ser niños, ni jóvenes. Vale, una caldera. Ahí tenemos la típica tortura de la Inquisición. No sé, la Dama de Hierro. Pero no estoy convencido de que sea realmente la Dama de Hierro. Vale, creo que aquí abajo un poco más tengo que hacer, Creo que sí. Aunque están nerviosos. Voy a ver si alguno de mis objetos es probable que haga algo. Aparte de los carteles, el mapa y tal. La llave ya la tengo ahí, pero no, de nada me va a servir. Yo creo que aquí ya no pintamos nada. Así que salgamos. No sé si habrá habido algún cambio. Es que de verdad, aquí tenemos a un cadáver y nadie se ha percatado. Y eso es lo sorprendente. Vale. Por aquí no hay salida, o sea, me están obligando a volver a cruzarme con ese cadáver. Perfecto. Bueno, pues ahora tendría que haber algún cambio en la ciudad. No sé exactamente por dónde, pero por allí a lo mejor tengo que ir. No sé si... Voy a volver a entrar aquí a ver si ahora nos dicen algo nuevo, después de haber hablado con ellos. Hola, hemos hablado ya con ellos.
Bueno, si encuentra algo que sea útil, que se lo haga saber. O sea, nada más. Bueno, se ha intentado. Yo creo que ya podremos salir, ¿eh? Voy a intentarlo. Si veo que no me deja salir, pues está claro que aún tenemos que hacer algo en la ciudad. Pero bueno, por lo menos confirmar si ya está todo hecho o no. Y la única forma es intentar salir de la ciudad. En principio esto es Baltimore. He podido salir. Y aquí ya pinta apretado. Bueno, tenemos la cruz sagrada. Tenemos el trabuco de chispa de finales del siglo XVIII. Y yo creo que por hoy lo vamos a dejar. No sé qué nos encontraremos a partir de aquí, pero espero que en algún momento el juego se arregle por sí solo. Ojalá sea solo la parte inicial la que no detecta las voces, porque si no va a ser un caos. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima.